Buddhaya, to make today Kathina ceremony meaningful, we'd like to invite Bhadanta Panamwela Vajjirabuddhi, abbot of Georgia Buddhist Vihara from Stonecrest, Georgia, kindly come on stage as a Dhamma Talk. Để buổi lễ dân nghi Kathina được trọn vẹn ý nghĩa tại đạo tràng Tịnh Lâm Viên sáng hôm nay, chúng con thành tâm bái thỉnh Đại Đức Panamwela Vajjirabuddhi trụ trì chùa Georgia Buddhist Vihara ở Stonecrest, Georgia, vì ban bố cho đạo tràng chúng con một thời gian pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh. Hãy nhận cơ tích rõ ràng, đại thuyết pháp nói càng từ khi chúng sanh ngồi khắp chung đi, tối mê cầu đặng trí vẹn bằng. Because of that reason, we request Venerable Sir to follow the Buddha path to light up the light of wisdom for all of us here. I would like to invite Upasaka Karunya Wingbi on behalf of Group Kesakari to come forward to do the offering. Xin mời Upasaka Karunya Wingbi, đại diện nhóm Kesakari, tiến lên phía trước cúng dường Pháp Sư. Venerable Mahasangha, dear friends, devotees, today is a very special day for all of us, monks and the lay devotees. Why? Because this is what we call the day of Kathina, robe offering ceremony. This is the annual celebration that we can offer a special robe known as Kathina robe to the monks. Kathina means strong, unbreakable, unshakable. It doesn't mean that robe is unbreakable, but the merits, the kusala karma is unbreakable. The merits that we gain through offering Kathina robe, it brings vast merits, enormous meritorious deeds. So we are able to overcome our bad karma by making and offering this special Kathina robe. Today all you gathered here to participate this special robe offering ceremony. Even though there are many robes, Kathina robe can be only one. Also, it can offer to only one monk, whoever
observe 3-month rainy retreat in this temple. So, from October to November, full moon, we are able to do this celebration, robe offering celebration. So I just mentioned one stanza. Saddha danam sila danam hiriyotta piyam danam sutta danam cha jago cha panyame sattamam danam. That is 7 Dhamma points, words mentioned in this stanza. In order to perform any kind of religious services, we have to have saddha. Saddha means confidence. Normally it says faith, but better word, suitable word is confidence. Confidence towards Buddha, Dhamma, and the Sangha. Without confidence, we are unable to do any kind of offerings or even practicing the Buddha Dharma. So first thing, we all need to have saddha. That's why you are going down to the Buddha, you are respecting the Buddha, you are listening to Dhamma, you are practicing the Dhamma because of confidence. You all have this confidence. But Buddha said, Dhana. Dhana means wealth. If we have that confidence towards Buddha, Dhamma and the Sangha, that we call wealth. Saddha Dhana, wealth. Sometimes called Aridhana, noble wealth. So we have to generate, we have to gain, we have to develop this noble wealth. Even though whatever you have, material things, those are just for living comfortably, but to have spiritual knowledge, spiritual to go to follow the spiritual journey, we have to have saddha, confidence. It's called dhana. Sila dhana. Second one is sila dhana. Sila means virtuousness. So we all have to maintain our good habits, not to misuse our words, not to misuse our physical body, not to misuse our mind. That means not to hurt, not to hate, or not to harm, physically, verbally and mentally. As long as we have that discipline of kaya, vacha, mana. Kaya means bodily action, vacha means verbal action, mana means mental action. As long as we maintain skillful attitudes of kaya, vacha, mana, our mind, body and the words, then we have that dhana, that wealth of virtuousness. Sila dhana. Hiriyotta piyandanam. Hiriyotta. Hiri-otta. It's two wealth also is mentioned in Dhamma. It means fear and shamefulness to do unskilled things, unwholesome things, unwanted things, because we fear of going to bad place, reborn in a place of deprivation.
we have to have that fear. And shamefulness to do any kind of bad things, like misusing of our words, our body and the mind. That's also what we call wealth. Hiriyottapya. Sutta dhanancha thagocha. Sutta means listening. Listening. So you are listening now. So there are many ways to learn and listen and understand the Dhamma. Now, today, there are many ways to learn. YouTube Dhamma Talks, in-person Dhamma Talks, online Dhamma Talks, many ways that we are able to learn. But in Buddha's time, only Sutta, only listening. Only listening to the monks or the Buddha. But we can watch now. There is videos, the creator of the stories of the Buddha, teachings of the Dhamma, teachings of the Buddha. So we have many ways to learn. Sutta means listen. Listen to the Dhamma. That's also wealth. So when we listening to Dhamma, we can generate more and more knowledge, Dhamma knowledge. But we have to select good Dhamma talks. There are many talks, sometimes those are not exactly Buddha's words. So we have to make sure, we are listening to real Buddha's words. Coming from Tripitaka, 3 baskets. Also Buddha mentioned, if you learn Dhamma wrong way, it brings you unhappiness. It takes you to the place of deprivation. One of the sutra known as Alagaddupa Sutra in Majjhima Nikaya. Alagaddupa Sutra means that snake simile sutra. Snake simile sutra. It says that suppose somebody wants to catch a snake. He needs to catch the snakes from neck, not by tail. If you catch by tail, the snake will bite you. Similarly, if the Dhamma we learn in wrong way, it brings you unhappiness, wrong understanding, misunderstanding of Dhamma. So therefore, Buddha gave that simile. You have to understand the Dhamma right way. Sutta dhanancha. Chagocha. Chaga means dedication, kindness, compassion, generosity. All these words together we call generosity. Generous thoughts, generous attitudes, practicing of generosity. Chaga. Generosity means, it doesn't mean that offering only food and cloth. Even the word of kind word coming from your heart is called generosity. If somebody just giving you a little help, if you are able to say thank you or appreciate what the person did to you, that's also generosity. The word of thank, that's also showing your generous, your kindness. So practice of generosity, it has big meaning. In order to practice of generosity, you have to have kindness from your heart. Paññāme sattavandana, understanding of the Dhamma, rising and falling nature. We all understand that we born and then decay and finally die. This is the nature. So we have to understand this nature. We are not going to live forever. So therefore,
we have to cultivate mindfulness, we have to cultivate generosity, we have to cultivate skillfulness, we have to cultivate kusala dhamma, punya karma. We need to cultivate those great things, and then we are able to understand this reality. Nature, rising and falling nature. So this is what we should cultivate. So that means we are able to gain panya. Panya means sattamandana. Panya, wisdom. To gain wisdom is a wealth. It's a wealth. So, spiritual wealth that he mentioned, saddha, sila, hiri, otap, sutta, chaga, panya. Those spiritual wealth that we have to develop, and I encourage you today. It's a wonderful day and wonderful weather. So bring you all happiness and bring you a lot of meritorious deeds, and wish you all the best, good luck, happiness, prosperity. And by the way of doing this special Kathina celebration, may you always be well, happy, and may no harm, may no problem, may no difficulties come to you. Finally, may we all attain ultimate happiness of the Nirvana. Please say sadhu, 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 sadhu. So, Venerable Sir, I'd like to a brief translation in Vietnamese. So, như ngày hôm nay có giảng pháp trong bài ngày hôm nay, thì lễ hôm nay là lễ cúng dường tăng ni Kathina. Kathina có nghĩa rằng là không có bị đứt đoạn, không rất là mạnh mẽ, không bị đứt đoạn mạnh mẽ ở cái thiện pháp với những cái phước báo mà mình làm trong ngày hôm nay. Bởi vì có với cái thiện pháp, với những cái phước báo này sẽ giúp mình vượt qua những cái chướng duyên trở ngại. Và cái tiếng nói này đặc biệt là bởi vì mình chỉ cúng được một lần ở trong năm, từ khoảng rằm của tháng October tới rằm của tháng November, và chỉ dâng được cho một vị duy nhất đã an cư trọn 3 tháng ở tại một cái ngôi chùa. Và Ngài nhắc đến rằng là có 7 cái loại tài sản mà người Phật tử nên có cho mình, nên tự tạo cho chính bản thân mình. Đó là saddha, đó là niềm tin, đó là tài sản niềm tin. Niềm tin đó là có niềm tin vào nơi ba ngôi tam bảo Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Có niềm tin nơi tam bảo, nơi Đức Phật lắng nghe lời dạy của Ngài và thực hành theo những sự chỉ dẫn của chư Tăng. Đó là cái niềm tin, cái sự tự tin nơi tam bảo. Cái thứ hai là sila, là về phần giới. Giới ở đây được hiểu như là một cái thái độ thiện lành, một cái thói quen thiện lành ở thân và khẩu và ý. Lúc nào mình cũng gìn giữ cái thói quen thiện lành ở thân, khẩu, ý, ở thân hành động, lời nói ra và ý suy nghĩ, thì đó là sila, là giới, là tài sản về giới. Cái thứ ba là Hiri Tàm, và cái thứ tư là Otapa, là quý, thì đó là hổ thẹn và gây sợ tội lỗi. Hổ thẹn và gây sợ với những cái bất thiện, những cái điều bất thiện, những điều không có tốt đẹp. Và bởi vì mình sợ mình phải tái sanh vào trong những cái cảnh giới đau khổ, mình phải gặp những cái kết quả đau khổ cho mình sợ và mình mắc cỡ, mình không dám làm. Cái tiếp theo đó là sutta, tức là văn, tức là nghe ở đây tức là nghe pháp. Thì thời Đức Phật không có như bây giờ có nhiều cái phương tiện, cho nên chỉ có nghe thôi. Bây giờ mình có thể coi video hoặc là nghe pháp online. Nhưng mà nói chung lại là phải nghe mà nghe đúng lời dạy của Đức Phật, được trích dẫn từ trong Tam Tạng kinh điển Tipitaka, chứ không phải là nghe ai nói cũng là lời của Phật.
Và bởi vì nếu như mình không học đúng lời của Đức Phật thì mình sẽ dẫn đến những cái kết quả không có tốt đẹp, kết quả đau khổ cho chính bản thân mình. Như Ngài có viện dẫn một cái đoạn trích trong cái bài kinh Alakatubama Sutta thì mình bắt con rắn thì phải bắt ngay cái cổ chứ không phải bắt ngay cái đuôi, bởi vì nếu mà bắt ngay cái đuôi thì mình sẽ đau khổ trên bản thân mình sẽ bị chết. Cái tiếp theo đó là cha gá, tức là xả thí. Xả thí ở đây không có nghĩa rằng là chỉ cho đi những cái thứ tài sản vật chất, mà cả cho đi những cái lời nói tốt đẹp, như là người ta cho mình cái gì mình cảm ơn, mình tỏ lời tri ân, cũng đó là một cái xả thí. Và cái cuối cùng, cái thứ bảy là Panya, là là trí tuệ. Đây là hiểu pháp, hiểu được cái sự xuất hiện và sự biến diệt của cái pháp. Mình có mặt ở đây rồi mà một ngày đó mình sẽ từ giã cõi đời, mình sẽ không tồn tại mãi mãi, cho nên mình hãy tận dụng cái cơ hội của mình để mình tu tập chánh niệm, nhận biết, ghi nhớ biết mình, và tu tập phát triển nhiều cái thiện lành trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình ngày chúc cho mình ngày hôm nay mình làm cái công đức thiện lành rất là lớn, Kathina rất là đặc biệt như vậy, thì mong rằng là phước này sẽ giúp cho quý vị vượt qua nhiều cái chướng duyên trở ngại trong cái cuộc sống của mình. So everyone please recite pardon request from the Dhamma teaching together. Và toàn thể đạo tràng hòa tụng sám hối pháp bảo. Uttamang ke navandehang padamman chatuvidhang varang dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Homage to the two types of Dhamma teaching, the learning one and the practicing one. May we be pardoned all the offenses toward both the Dhamma teaching. So, we appreciate the Dhamma teaching from Venerable Panamwela Vajjirabuddhi. We will try to practice your teaching, Dhamma teaching, so that we will bring benefit for all of us here. So thank you, appreciate it. So, Venerable Sir, we invite you to head back to join the Venerable Sangha. Everyone please join your palms together to respectfully send out the Dhamma picture. Xin toàn thể đạo tràng chắp tay trang nghiêm và cung tiễn giảng sư.